I can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. Speaking of secrets, I do want to tell you why Victor Rookwood's after me. He's working with Ranrock, and Ranrock's after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig's asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps explain a bit about what we saw back at Horntail Hall. Of course, I'll guard your secret as if it were my own. Even the centaurs won't know. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure it'll all be fun. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all three of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand.
So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. Привет, Марина, привет. Включила ПК и думаю, лень играть. Ах ты, лодырь. Зашла, и тут есть кого смотреть. Вот. А я наоборот. Посмотрела некого смотреть и решила подрубить. Привет. Так, чё кого? Куда нам чопать-то? А чё-то это... Какую-то пещеру надо. Подожди, в заданиях ничего не появилось? Ничего. Это по карте найти сокровища. Как всегда, старые новые трусы найти. А здесь поговорить с Нетли. Или как ее там? Нетти. Никак я не запомню. Фиговая память на имена. Ну что, пойдем тогда к ней, я не знаю. Может, еще вернемся на эту миссию с этой девчулькой. Пью чаек с вкусняшками. Что за вкусняшки? Так, Нетали, где она у нас? Я думала, сейчас продолжится миссия. Ну ладно. Сюда? Тогда надо сюда долететь, наверное. Поближе. Я убралась, прибралась. И решила подрубить. Вроде нормально себя чувствую. Чего бы не подрубить. Мне нравятся эти нарциссики. Что такое ощущение, что, блин, темно. Сейчас прибавишь, утро наступит, появится туманка. Вот и играй туда-сюда с этими настройками. Вообще нету баланса со светом. Давай чуть-чуть прибавлю, я не знаю. Все так же темно. These rocks have seen better days. Чуть не пойму, где она нас там. До утра ждать? Вроде как утро. Are you ready to put an end to Harlow? Птички поют. Так классно, когда зимой вот эти вот... вообще эта игра вот... Сейчас вот зима. Прям передает новогоднее настроение. Птички также поют. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there.
And as my mother would never go near the Hog's Head, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Так что там за вкусняшки-то? Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Так и не ответила. Так, поговорите... Блин, конечно, белые буквы на белом снегу, ни хера не могу прочитать. Как бы, вот. Так, вроде ничего. Поговорите с Агамусом, поговорите. Короче, поговорить надо. Побегаю немножко сегодня по сюжетке и в конце часочек, может быть, дозачищаю тот кусочек карты. Там кто-то это... Пойду к дальней этой пипке. Так. 22. Зайду, посмотрю это. Ничего не надо продать. What can I do for you today? Я просто не помню. О, дофига что есть продать. Челик, забирай. Так, это шарфик. А это что? Для шеи. Это тоже для шеи. И это для шеи. Ладно, пока эти оставим. А синенькие, зелененькие продадим. Потому что у меня сейчас все стоит вкачанное, но на концентрацию. И хочу сделать еще один сет одежды на... Как же называется-то? Травоведение или... Короче, что-то с травой связано. Такс. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Так. Я побоялся мести и отказался. Наверное, вы промолчали? Вы поступили мудро? Нет. Давай вот это. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my Вот core. сука. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again.
but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking. Так, секунду, я тут это... Алахамора не Mr. сделала. Bickle's other two friends. Что-то какой-то цвет замка совсем другой. Неужели из-за яркости игры? Рассказывай, Мария. Revelio. Где, как Новый год будешь отмечать? Дома? 5 шмотки я только продала. Еще один сундук. 21 рубль. Все. Вообще никакого интереса лутать эти дома. Все одно и то же. Поначалу, в начале игры вроде как интересно, азарт, а потом понимаешь, что вещи все одни и те же. Я буду сама дома, может быть, что-то поиграю на стриме. Короче, онлайн. Ты после 12 будешь что-нибудь стримить? Ты говоришь, стримить хочешь. Просто я провожу Новый год так. Готовлю до 12. Потом покушаю, немножко посижу и спать. А если будет что посмотреть, то посмотрела бы. Потому что вот эти всякие голубые огоньки, концерты эти бабушкины мне не интересны. А 1 числа я обычно смотрю «Один дома». «Один дома», первую, вторую часть хочу пересмотреть. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Шапка-невидимка. Чё? Чё он ляпнул? Подожди, а где я? Где-то за магазином. Ну ладно, раз что-то сюда зашли. Я говорить не буду много. Я усну после 12, может быть, часов ночи. Говорить, готовить не буду много. А играть буду до 10 вечера. Я думал, наоборот, еще после будешь 12. Ну, это уж так. Plenty for your perusal today. Take your time. Спать ложусь. Не люблю вот эти концерты, тем более сейчас. Вообще нет настроения сейчас смотреть какие-то концерты. Так, давай посмотрим, что у тебя тут. Так, ну это у нас есть. Это что такое? Фиолетовенькое. Ну, такое себе. Бабское какое-то. Это что такое себе? Так, вот это шо? Еще и с гербом на спине. Ля. Взять, что ли? Прям... Да, я тоже не смотрю. Я тоже только Twitch смотрю, да читаю.
Только Twitch местный. Я вообще телевизор не смотрю. Сказки эти смотреть. Про белого бычка. Чё, попробуем взять? Как визуально будет смотреться. Так, шляпа, по-моему, у нас есть. Хотя можно... У нас черная шляпа. Подожди, сейчас посмотрим. Так, это я, по-моему, смотрела. Вот это шо? О, господи. Так, ну это я не увижу. Под этим плащом. Что-то не пойму. Вроде бы эти длинные штаны. Ладно, пофиг. Давай возьмем. Сейчас посмотрим все, что мы тут набрали. Шарфик. Ну, шарфиков у нас полно. Так, ну что, давай заценим, что мы там набрали. Если что, ему сразу сейчас продадим. Так. Давай сделаем вот так и посмотрим, что мы там по форме купили. Вот так. Ля. Ну ладно, пусть будет. Я в сапожках. Под красный этот был бы лучше. Ну, давай посмотрим. Так, подожди. Надо одеть то обратно. Потому что у меня этот прокачан на концентрацию. Сейчас просто внешний вид поменяем. Да, я теперь найду среди этих кучу нарядов. Ну вот, нормальные, но, блядь, сапоги, полусапожки, штаны короткие. Так, что-то там светлое взяли. Голубенький. Или вот это одеть. Сейчас найдем что-нибудь. Мы же девочки, мы любим ковыряться в этом. Разнообразие здесь, конечно, такое себе удовольствие. Вот, наверное, взяли. Так, хорошо. Давай теперь плащ, какой мы там визуально взяли. Угу. По-моему, вот это. Как это все смотрится. Я на улицу выйду. Где-то у меня такая же черная шляпа есть. Цилиндр. Вот, по-моему. Слушай, а у нас такая есть. Я хотела покупать, а у нас есть такая. Что-то мне показалось черная. У меня вот красная есть.
такая, цилиндр и такой. Это какой-то жеванный цилиндр, как у бомжа. Давай тогда этот, наверное, оставим. И шарфик подобрать. Ну-ка, как без шарфика? Без шарфика тоже прикольно. Зелененький. Ну, одного цвета. Все вроде бы нормально. Еще посмотрим, если мне не понравится, я вернусь, как была одетая. Так, кстати, мы вышли. Там с кем-то поговорить надо было. А, за этой... За магазином. Чел, дай пройти. А где? Я думал, в переулке каком-то. Где-то, наверное, в помещении. Блять, ничего не вижу. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Что она там наделала? Mrs. Rabe, I wonder if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well.
Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Так, она нам отдала записку, которую оставили эти. Материальной помощи. Угу. Вам дали достаточно времени, но вы... но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы отдать до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы понимаете. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Что-то мне не нравится, как я одета. Фигня. Так, где теперь вот мое? Что было одето? Я не помню. Давай так останемся, что ли. Все равно, самое главное, брюки видно. Так, еще с кем-то поговорить. Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing. Все так I know боятся. Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it.
It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. It's a good thing we have all. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Чё я бежала вообще сюда? Она что ж там пошла расспрашивать? Где-то в той зоне ее надо искать. Сейчас через мостик тогда. Бегаем туда-сюда. Natty must be around here somewhere. Revelio. Что-то какие-то желтые цветочки валяются везде. Палочка. Ее. Не поняла. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Ревелио не помогает. А, вот, все, следы. Она специально нам оставила эти цветочки и свою палочку, чтобы он начал искать ее с этого места. Я что, типа, похитил? Я просто не читала особо. Так, сюда. Блин, прям как в Ведьмаке. Надо, кстати, как-нибудь вернуться и допройти Ведьмака. Так, куда-то туда ведут следы. Natty must have been taken this way. Вот опять цветочек желтенький. Да не считаю, что там бубукаешь. Я следы рассматриваю. Кто же ее схватил-то? The footprints led to this room. There must be another way forward. Revelio.
Revelio. Matthew must have been taken this way. I need to find her quickly. Да понятно, можешь не комментировать, что нам нужно ее найти. I'd better be sure I'm not seen. Так, найдите Нати. Обязательно найдите книгу стихов того чувака. И необходимо найти любовное письмо того последнего чувака, с которым мы разговаривали. Revelio. Зачем использовать девчонку как приманку? Считать. Да подслушаем. И оба нужны ему живые. Степляюсь сюда в одиночку. Будьте внимательны. Кто здесь? Revelio. They know the lies and falsehoods no one's mightier at Rockwoods. Блин, какая же охрененная английская озвучка. А для тех, кто знает английский, вообще кайф. Так, один сюда идет. Встань спиной. 36 уровень. Хуя. А у нас... Блять, я уже забыла, какой у нас-то уровень. У нас 35-й, нормально. Блять, на улице все тает, люди скребут снег. Ну, то есть убираются. А в крупных городах я слышала, не убираются, наоборот. Что-то вас дофига на одну девчонку. Вот этого бы как забрать. Он что-то ни туда, ни сюда. И обойти его никак. Че девка уйдет? Тихо, тихо. Тихо, тихо. Я, конечно, их могла бы порешать, но я хочу по стелсу. Блять, сейчас запалит. Запалит. Запалил. Ладно, погнали. Нате вам отведайте капусточки. Блин. Иду со всех сторон. Нате еще капусточки. What's this? Got your garden fighting for you? You'll feel that tomorrow, if you last that long. That's just the beginning. Капусточки кто-нибудь еще хочет? You're no match for me. You're a bit dodgy with your skills, aren't you, sweetheart? Productor. Better luck next time. Нету здесь бочонков.
швырнуть в них. Feeble, that is. And in the clouds, This has become personal. Так, а сколько мне там капусты? 4 этих осталось. Тогда мандрагору возьму. Кто? Кто разговаривает здесь? Выйдите, пожалуйста. Я вас не вижу. Зато сундук вижу. Ля, у них тут вот это вот. Награбили честных людей. Да кто, блин? Животных. Короче, все, что пол не приколочено, все пиздили. Так, подожди, я обыщу. Здесь что? Бомбада! Бомбада. Барбекер куду? Сундучок. 56 рублей. Ну. Ну, там еще какая-то дырка. Да. Подожди, давай это. А то сейчас вдруг эта дырка куда-нибудь нас уведет. Так, ну тут вроде бы все залутали. Почти. Так, тут что? Ты мне вот, нашли записку походу. Ты мне мил словно. Или это стихи? Это чья песня? Люблю сильнее, с каждым днем люблю сильнее. Пленил ты верностью меня. Угу. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Стих нашли. Украшение для комнаты. Кто там все-таки, мне интересно. Разговаривает. Так, теперь найти письмо и найти Нэчи. Так, где я там дырку видела? Там мы пока не пойдем. Так, сюда мы лазили. Вот в эту дырку я хотела. Крыски. Неотъемлемый атрибут. Это что такое? Да встань ты уже. Что это такое? Пика, что ли? Щиты, пика. Что-то только нету. Это куда? Ядрить! Чуть не попалась. Сама испугалась. Хочу этих хотя бы пистолс забрать. Ля, чё тебя не взяло-то? Фига себе у них. Я тоже, блин, могу шарашить. Колдует он тут.
not survive this. Places! Gryffindor! Rookwood! Bombarda! Я тоже могу громом шарашить. Выпить это как громовое зелье? Да, гробовой. Грозовой напиток. А давай возьмем, попробуем, все равно валяется. Я его и не пользуюсь им как бы. То есть можно было... Или не можно было? Мне казалось, что можно было вон в ту лестницу. А, это, наверное, один и тот же ход. Что либо через дырку, либо так. Все равно бы я прошла. Так, где там сундук? Как-то... А, все нормально. Сейчас я все обыщу и буду девчонку искать. Мы еще и записку не нашли. Во, дорогой, вот, наверное, она. Последнее письмо. Да, на розовом фончике. Да, с любовью, Рози, да. Это та записка, я не буду читать. Осталось Нате найти. Бывает, да. Так, теперь Нате надо где-то найти. Так, там мы лазили. Там какой-то кошелечек оставили, пофиг. А где? Еще тут лазейка я вроде бы не видела. Куда еще можно? Вот, дверь. Ходы-то тут. Вон она. А тут еще кто-то. А, вон... Ну, сейчас подойду поближе. Нифига не вижу, кто там за решетками. Но тут кто-то двое. Сейчас мелочь соберу. Кто тут? Вот тут Нати. Нати. А тут кто? Тут какой-то чел. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? А, это муж той, это женщины. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the записку ей оставил. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Это еще ему палочку надо найти. Найти палочку и вернуть его ее хозяину. Найти тут стоит. Короче, в этой зоне где-то. Да не попукайте. Так, мы выходим из зоны поиска. Значит, где-то тут. Mr. Rabe's wand could be in there. Опа. Опа. Aloha Mora. Алёха Мора. Момента море. Ну, палочка, выручалочка. На, чел, держи свою палочку. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Открывай дверь. Давай, алоха мора и все. Пойдем Нати выпускать. А чё? Я без тебя открыла. Сейчас бы алоха мора и все. Mr. Isco.
My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Беги к жене, она там с ума Be сходит. prepared for a fight. These Ashwinders Так. must pay. Найдите выход из секретного убежища банды Попламбы. Господи, с вами. Пошли. Валим отсюда. Знаете, ты где там? Где-то тут я, по-моему, заходила. Что это такое? 4 рубля ставили. 4 копейки. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Давай поговорим, только не здесь. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you Yes, have enough ma'am. evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Позже поговорим. Да. Само собой, поговорим. Обязательно поговорим. Так, что следующее? Who's next? Сокровища искать не буду. Если случайно попадется, то пожалуйста. Я вот с удовольствием искала всякие эти сокровища в РДР во второй части. Вот это было удовольствие. А здесь, ну, блядь, найдешь это сокровище, там опять какие-нибудь старые новые трусы. Так, давай это. Куда это нам? Так, найдите способ пробраться в кабинет директора. Ага, значит, нам в Хогвартс возвращаться. Окей, сейчас вернемся. Карта Хогвартс. Куда-то сюда. Давай сюда куда-нибудь. Шмякнемся. Сейчас приду.
Так, я тут. Ну, погнали. Так что нам... Что здесь еще побочка? В смысле? А на днем будет побочка, потому что кто-то вот здесь опять будет стоять. Либо уровнем ниже. Либо это наше задание. Наше задание желтеньким. Ладно, потом чекнем. Revelio. Тут я вроде как все забрала в Хогвартсе. Господи, это ТП-халка разговаривает. И как же я... поговорить с профессором Фигом в его кабинете. Подожди, а было же вроде задание пробраться в кабинет директора. Ну да, мне нужно поговорить с профессором Фигом о том, как попасть в кабинет директора. You are the talk of the school since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Секунду. Где Нати? А это что? Так, не выше. Спасибо вам от меня, эрозия. Мы уезжаем праздновать медовый месяц, только сперва скажу мистеру Хиллу, что поженились. Пожелайте мне удачи. Так, где Нати? Вот она. Жду тебя. Приходи поскорее, я хочу поговорить о Роквуде Харлоу. Лучше сделать это за пределами замка. Ну, раз мы начали, пойдем тогда к Нате вернемся. Что она там хочет сказать? Потом тогда к профессору Фигу вернемся. Карта мира. Нет, она все-таки где-то в Хогвартсе. Где-то вот здесь. Пойду тогда с ней поговорю. Вроде как до этого миссия с ней была. Чтоб, так сказать, не возвращаться. I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit.
As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. Да, прошу прощения за заикание звука. Это не по моей вине, это интернет. What does your mother think about all of this? Well, as you saw, she worries a great deal. She is an excellent seer, but I think it bothers her to this day that she did not see my father's death coming. She misses him, as do I. So I believe on some level she understands my need to seek justice in a small way, but that does not mean that she likes it. Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my, that is a good question. In theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. And I think he would have enjoyed knowing that I had a compatriot like you. Нет, немножко заикается периодически. Ну, сейчас немножко разгуляется и перестанет заикаться. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Я не знаю, от чего это Your father зависит. sounds exceptional. Скорость He хорошая. was truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Ну все, пойдем обратно к профессору Фигу. Здесь просто разговор был. Так, далеко нам там бежать? Может, переместиться? Да, проще переместиться. Опять на том же месте мы. И опять вот этот значок. Я не знаю, может, это уровнем ниже задание будет. Так, а что я не отметила? Деловая колбаса. I hope Professor Fig, the Keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle.
She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Ля, теперь в роли директора Хогвартса. Так, поговорить с мадам Кагавой. Пойдем. Свои порядки наводить. Забавно. Вот уж не думала, что мне придется за директора играть. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Так, что куда? Нам ниже надо было? Да, нам ниже надо было. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. I thought I heard the headmaster approaching. Так, подожди, нам, может быть, с этим можно поговорить? С Уизли? Gareth! Mr. Weasley, what are you doing here?
Don't you have somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. А прикольно у него, я не знаю, скорее всего, сюртук, фрак, как это называется. Что нам такое не дают? You call that a shine on those boots? Do better! Вжился в роль директора, блин. Headmaster. Так, ты иди сюда. Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes! Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Something is... When I witness what passes for magic in these halls, I... Professor, a word? I should like to speak with you, Professor. Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope at the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a headmaster? Chewing with your mouth open? Where are your manners? Так, знайте пароль у кого? У Скроупа. Who is Scrope? Я не знаю, кто это. А куда шлепать? Где мой GPS-навигатор? Может, мы зря сюда бежим? Погоди. Не туда.
Нет, у нас отслеживается. А куда? Чопать. Да идти-то. Я знаю, где этот Скроуп находится. Может, мы зря сюда бежим? Направлялись мы сюда, поговорили с учительницей и... И чё? Странно, что-то первый раз навигатор это не показывает, куда шлепать. Может, отжать, нажать опять? Отказаться? Нет. А куда тогда идти? Найдите способ пробраться в кабинет директора. Ну, чтобы как раз-таки пробраться, нам нужен пароль. А куда идти-то, блин? Направлял нас сюда. Ну, давай пробежимся, пофиг. Побегаем по Хогвартсу. Поищем. А, во, метка появилась. Никому больше втык не надо ставить, пока я директор. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Ну, слышно, что не директор говорит. Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Профессор бы так не разговаривал. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Профессор Уизли в афиге. Лях, красота какая. Scope's as hard a worker as any house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Так. Даже самому хозяину. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right.
Of course. I, Master does remember it. Так, хозяин запамятовал, да, склероз временный. But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? It's pure bloods forever, isn't it? Все варианты перебрала. Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah! Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Ahem. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the noble banners of Gryffindor. I shall be taking no questions at this time, or ever. Блять, надо скорее делать задание. Сейчас этот зелье кончит действовать, он уже весь обрыгался. Отрыжка — это сигнал, что скоро действие закончится. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Эффект обратного зелья. Ура! Мы знаем пароль теперь от кабинета директора. И что дальше? Куда дальше-то чапать? Так, проберитесь в кабинет директора. Почему без огонечков? Непорядок. Так, нам наверх. Реально надо и будет и один дома, и Гарри Поттера продолжить смотреть. Я 3 части посмотрела, надо будет дальше. Ну, а потом можно и «Властелин колец» пересмотреть. Такие новогодние фильмы. Естественно, все собрали. Вроде бы все. Кабинет директора куда-то сюда.
Помню, была миссия, мы сюда ночью приходили. Так что, возможно, что-то ставили. Подожди, где-то тут дверь была одна. Где-то вот по этой стороне, хорошо помню. О. Да вроде как все. Сундук я забрала. Чё бзынькает тогда? Блин, так зевнула, аж слезинка покатилась. Еще сундук. Хватит зевать, алло. Aloha, Mora. Я говорю, не все тут двери я открыла. Revelio. Может, сундуки для меня не важны. Может, еще одну страничку найдем из руководства. Что-то бзынькает. То ли в этой комнате, то ли в следующей. Сундуки, может, так бзынкают. Revelio. Не, что-то еще где-то бзынкает. Что-то прям вот рядом-рядом. А, рукопись. Дорогая сестра. Не хочу читать. Нет, что-то еще бзынькает, слушай. Revelio. Хер знает, может, этажом выше, оно... Радиус Ревелио. Каков? Бзынькает и все тут. Хоть все перепроверяй. Здесь я была. Revelio. Ничего нет. Не высвечивается. Все ближе и ближе. Сундук, что ли, это так бзынькает на 2 этажа расстояние. Вот еще сундук. Revelio. А чё я его не это самое? А, ну конечно. Так, подожди, где-то еще один тут сундук. Вот сундук еще. Где он? А, это он же и есть. Туплю. Ну, конечно, туда. Но я хочу забрать сундук. Пока никак, да? По всей видимости, все-таки ключ сюда надо. The gargoyle. That's where I need to speak the password. На французском надо говорить. Pure. Тяжур пёр. Пьёр, блин. Это насколько нужно быть картавым, чтобы правильно произнести.
I Блин. wonder Лестница. if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. О, страничка. Может, она, кстати, и бзынькала. Обожаю вот такие часы напольные. Когда тикает маятник. Ночью спишь, такая тик-так, тик-так. Прикольно. А потом кукушка влезает. Ку-ку, ку-ку. Кстати, московское время 2 часа ночи. Revelio. О, еще замок. Alohomora. Где-то здесь. Блин, с тиками так неудобно это фиксировать. Так, что тут у меня? Смотрим. Revelio. Красота. И что, спальня директора? Дети спрашивают, когда ты вернешься. Это прикольно у него. Revelio. Что тут еще бзынькает? И эти сундуки бзынькают. Я ж обрадовался, еще одну страницу найдем. Что-то еще бза, это наверху сундук. Фига у него тут спальня, блин. О, ручка для палочки. Давай посмотрим. У меня сейчас пока вот такая стоит, но она тоже симпатичная. Какая-то черненькая. Ну, почти такая же. Давай оставим. Чё, дверь закрыта? А как я страницу вижу? Revelio. Я ж сундук не забрала. Вон там наверху, вон там. Еще сундуки. И, конечно, понимаешь, что там может быть какая-нибудь фигня, но... Распределяющая шляпа. Эта распределяющая шляпа была создана 4 основателями Хогвартса как средство, с помощью которого ученики определяют в один из 4 факультетов определяются. Имея опыт, шляпа может заглянуть в голову
тестирующего студента, что позволяет ей читать его мысли и способности. Шляпа! Прикинь, 1 сентября ее Короче, у нее один рабочий день, 1 сентября. И весь год она сидит в этой витрине, в футляре. Revelio. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Чек из аптеки. Зелье от прыщей, 1 пузырек. Найдите книгу в кабинете директора. Опять надо будет за чаем сходить, в горле пересохло. Средства для укрепления волос, что-то там усов. Директорский чай попьем. Все дела. That must be the pedestal. Не, ну это бзынкает где-то там. Помимо этого, вон. Блин, как интересно выше забраться. Йоу, а куда это мы? Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? Это и есть испытание? In this place, you may call me Neve. Блин, сейчас приду. Сейчас приду и пойдем. 5 минут. Я с вами.
Так, я тут. Интересно, все ЧБ. In this place, as in life, death takes many forms. Приносит Avoid разные. each of them at all costs. Во что не стало, избегай ее. Как? У нас же нету этой... У нас нет палочки. Я не могу стать невидимой. Что-то мне сейчас навеяло первые части God of War, Бога войны. Надо будет посмотреть, по подписке есть, попробовать скачать и поиграть. По-моему, есть. Так, ну теперь хотя бы стелс есть. Так, вы меня не видите. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Тихо, 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 тихо. Слушай, ну прикольно. Так все детально прорисовано. Не знаю, на стриме это видно, не? Все просто это. I should have run when I could. I'd be free by now. Так, там целая куча, а куда нам идти? This is my chance. I'm coming, Neve. Блин, нет слов вообще. Игра не перестает меня удивлять. Так, это туда пошел. I need to time this just right. Блять, тихо, тихо. Ищут меня, смотри. Так, попробуем пройти. I see a staircase straight ahead. Лестница передо мной где? Блин, так атмосферненько. И вот это испытание. Не то, что эти ваши кубики-рубики и бить мобов. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Дементры. Нас окружили. Дементры. Или как-то вроде бы так. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. Пройти как можно быстрее. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Пройти мимо.
Чуть не попалась. А как он нас не видит? Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. А чё, как? Куда? Блять. That doorway looks like the only safe way forward. Closed tight. No way but forward, I suppose. А эти как пройти на маленькой пятачке втроем? Вернись. Now's my chance. Через кровать пройдем? Нет. That's the way forward. О, мантия, невидимка. I think I'm invisible. Так, понятно, что туда, а здесь что? Зачем нам этот проход открылся? Быстрее нельзя, не? Слушай, а здесь тупик, видимо. Видимо, все-таки туда надо. Пойду туда. Все, и ворота за нами закрылись, да? They can't see me at all. Совсем не видят? Вообще засыбись. Если они нас совсем не видят. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Не трать ее без необходимости. I've never felt such power. Угу. А, настолько так? Понятно. В смысле? Так, а невидимку я могу одеть. У нас нету больше заклинаний, кроме тех, которых нам разрешили, короче. А куда? Вход мы не можем слезть. Куда-то туда. А, Ревелио у нас работает. Ну, здесь как бы нету. Чё такого? Слава богу, этих нету.
Что там за дверь черная? Диметры! Bombarda. Revelio. Ну, здесь, походу, и не будет ни страниц, ни сундуков. Так что надо чапать к выходу. А чё они не пьют грозовой напиток? Блять, пока и не лечится. А где заклинания? Блять, заклинания пропали. Bombarda. Defender. Bombarda. Сколько же вас тут, а? Defender. Bombarda. Defender. Bombarda. Revelio. Ёп. Красота. Descender. Defender. Bombarda. Defender. Bombarda. Defender. Bombarda. Defender. Bombarda. Defender. Depulso. Bombarda. Ведь от одного вернулась. Bombarda. Defender. Bombarda. Defender. Bombarda. Bombarda. Еще третья волна. Ядрить, колотить. А когда же вы закончите-то? Defender. Bombarda. Defender. Bombarda.
Defender! Descendo! Depulso! Defender, Bombarda. Defender, Bombarda. Сука. Defender. Bombarda. Defender, Bombarda. Stone. This must be for me. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Все не то, что кажется. I can't believe she's dead. Че, чьи-то похороны, что ли? She's gone. Dear, sweet Neve. Dead. Oh, poor Neve. Gone so... Let us always honor her memory. We won't be the same without her. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Посмотрите воспоминания But there is Нев. no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Немножко такое ощущение, как будто я на странице книги какой-то. Слушай, а с ней поговорить не надо? Я так красиво это... С тобой не надо поговорить? Не скажешь ты нам больше ничего?
Омут память. Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Что ты делаешь? What are you doing? Я о том же. Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. Не понимаю, она у всех забирает боль и принимает ее на себя, что ли? You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. То есть забирает в себя. Так это же опасно, блин. И сначала у отца боль забрала, чтобы отец не мучился. Теперь и этой. Пипец, конечно. Интересно, что дальше будет. Это как книга, блин, читаешь все дальше. Чем дальше, тем все интереснее и интереснее история. Так, встретитесь в зале картографии. Вот обязательно на точку надо. Дайте. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock.
Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Получено. Одаренный герой. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Что-то профессор Уизли молча. Ладно, потом зайду, прочитаю сейчас. Походу, к ней зайти надо будет. Что-то от нас там хотит. Так. Сколько там по времени? 2:20. Ну шо, давай отступим немножко от заданий. Хочется все-таки растянуть удовольствие. Так, это что? Ага, мне нужно выяснить, о чем Дик хочет со мной поговорить. Это «Помогай, комната». Это «Сокровище». Все. Сюжетку, я думаю, достаточно поиграли. 2:20. Немножко это... позачищать карту. А сюжетку продолжим уже на следующем стриме. Так, где у меня что тут осталось? Тут что-то не выполнил я. Текст. Это еще какая-то побочка. Защита... Послушать, как женщина говорит о спасении Дерекола, значит... Звучит интригующе. Нужно разузнать поподробнее. Поедем, полетим, узнаем поподробнее. Что за побочка такая? Блин, а я ее не отметила, да? Вообще молодец. Опять повозка едет без кучера и лошадей. Так она прям рядом. It's like a place right out of a storybook. Какое сказочное место. May I have a moment of your time? Я вас слушаю. Pardon? Were you calling to me? I was. I'm Marianne Moffat. Pleasure. At the moment, I'm having a great deal of trouble trying to find a particular Dirical. Ah, yes, the magical bird. Can disappear when it senses danger. Peculiar things, aren't they? Did you know that muggles call them dodos? Such a funny name. I'm worried about a large albino Dirical known as Gwynaira. She's a local legend, so of course poachers are after her. If I had her, I'd treat her like a queen, and I could use her molted feathers as fashion accessories. Seems you're more concerned with the feathers than the bird. But she'd be safer with you than with poachers. Indeed. They'd pluck her feathers and likely kill her when they were through. I can't seem to rescue her, and I'm worried the Diricals don't trust me since I've been hanging about their den.
Why are you fixated on Gwynaira and not rescuing all the Diricals? Gwynaira is special. She's more attractive to poachers with her lovely plumage. They'll try harder to take her. The other Diricals seem to have managed evading poachers quite well on their own. Can you tell me what the Dirical den looks like? It's down by the shore, on a sort of overhanging cliff. You'll recognize it by all of the Diricals lolling about. I'll keep an eye out for a large white Dirical. Oh, thank you. Those gorgeous feathers. And she'd be safe. One last thing. She seems to spend her days in hiding. I've only ever seen her at night. I do hope you're able to save her. Be prepared to chase her. Для этого надо еще этот... Так, невидимка. Давай сюда этот чемодан поставим. А сюда невидимку. Да. И пойдем искать птичку. I suppose I should watch for Gwynaira. At night, apparently. Что здесь такой лагерь бандитов, что ли? Или что? Слышу этот... Revelio. Так я здесь была. Да где-то внизу вроде топал. Сейчас, погоди, женщина, у меня зарядится. Заклинание. This is the Dirical den, but Miss Moffat said Gwynaira only appears at night. Ночью я поняла. Давай. Хотя мне кажется, и так достаточно темно. Сейчас сделаем тебе ночь. А, сидя на метле нельзя? Окей. Ну, не знаю, давай куда-нибудь сюда приземлимся. This must be the Dirical. Key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcroft as soon as you can. Так, спасти, да? Да, ты бежим, не буду я А мы долетим. Давай. Поднимусь, потом это... Слезу с метлы. Такая птичка у меня уже есть. В моей этой помогай комнате. А все нормально. Такая птичка у меня есть. Я бы могла бы себе, конечно, ловить. Но у меня есть такая парочка.
Miss Moffat, I caught Gwenira. That's incredible! Was it terribly difficult? Not too bad, if you know what you're doing. Don't be so humble about it. Well, may I have her now? Of course. Oh, you're too kind. She has such exquisite plumage. Oh, I shall make the finest attire from her feathers. And she'll have a good life too, of course. Thank you so much for bringing me Gwenira. I shall keep her safe and only use her feathers sparingly. Че какой-то она там... Какой-то она наряд там какой-то дала. И мы что-то насобирали тут хлопоту какую-то. Так. Шарфик еще какой-то находили. Тут ты чё? Ну такое у меня есть, по-моему. Так, а что за форму там? Сейчас я сниму. Какую-то светлую форму дала. Да подожди ты, визуалка. Ну, точно не это. А вот, по-моему. Ля. Наконец-то светлые тона пошли. Вот так одеться и ходить. Ля. Я давно хотел что-нибудь беленькое. Теперь вот плащ какой-нибудь подобрать к этому делу. Но это точно не пойдет. Это лишь накидка. Красота. На что-нибудь светленькое. Это все темненькое. Это такое себе. Это все закроет, не будет видно. Ну, это что сочетается, но... Не знаю. Где я тут? Такой смотрел, такой. Из светлых. Что-то как-то ни один не подходит. Да, вот это попробуем. Если что, сейчас другое что-нибудь одену. Так, шляпа. Шляпа это точно сюда не подходит. Может быть, вот это? Так вроде посмотришь, нормально смотрится, но когда, блин, начинаешь бегать... Давай побегаем пока так. Честь на карте сундуки показывает. Ага, мы не все собрали. Что это? А, кошка. Реально сундук пропустили?
Revelio. Где еще? Где-то тут. Угу. Да ёпрст. Я, видимо, не все тут посмотрела. Revelio. Еще какая-то ручка для палочки. Так, чё, куда летим? Надо посмотреть по карте. Сюда. Что там еще? Лагерь бандитов. Тут вот еще лагерь бандитов. Подожди, а где он? Угу. Ah, buckets. Come out before I find you. You may want to do. Incendio. Defender. Places. Bombarda. Revelio. Ваше счастье, у меня еще не зарядилось. Кстати, а чё у меня так хилок мало? I've seen Billywigs with more sting. No. One less poacher in the wizarding world. 9 хилок. Осталось. Кажется, концентрация. Не нужна мне концентрация. У меня уже такая есть. Что-то какой-то маленький лагеречек. Так, все. Грибы-то про это появятся, то пропадут. Так, что дальше? Торговца здесь нету поблизости. Я бы двоечку-троечку хилочек купила бы. Логово топиройки. Нафиг она мне нужна, лягушка эта. Но опять же мы купим 2 или 3 хилки. Ну ладно. Давай слетаем по-быстренькому. Ля, что так этих много мобов? Я вроде зачищала лагеря. Странно. Еще они здесь тусят. Так, где я? Я где-то тут, вон. Нам до торговца. Тогда пофиг на этих. Летим к торгашу.
Rather unwise coming back this way. Glacius! You're the one who released us. Хилка халявная выпала. Неплохо. Что у вас есть? That I do. The name is Rohan Prakash, and welcome to the oldest shop in the region. Is that right? How long have you been in business? Well, I've only been running it a short time myself, but my father ran it for many years. Что-то к нему не подходило, мне кажется, ни разу. Oh, that's a shame. I'm sorry about your father. Oh, he's still around. Would love to be doing what I'm doing. Ничего тебе, Until he is слишком able, бабская. however, I will gladly manage it for the both of us. But for now, a word about your health and safety. I assume you're as concerned as the rest of us about the Goblin Uprising, the Dark Wizards, even the Dugbogs have gone mad. But our shop can sell you any number of supplies that will help to keep you safe from all of that. Please have a look, and do come back. You're always welcome here. Thank you, Mr. Prakash. Показывай, что у тебя Best of там. luck to you and your father. I appreciate your words. What do you have for sale? Please have a look. Давай, 2 хилки. An excellent purchase. На остальное вроде у меня есть. Thank you kindly for your business. Ну, пока все. Когда узнаем свойства этих вещей в вспомогай комнате, тогда и продадим. Да, чувак. Хоть 2 хилки. Мне просто не хочется в эту помогай комнату возвращаться. И плюс у нас там занято. Так, Чукова, давай сюда. Oh, here's a pleasant surprise. Revelio. Revelio. Revelio.
Bombarda! Confringo! Bombarda! Depulso! Revelio! Depulso! Revelio. Depulso. These Merlin trials won't get the best of me. Protego! Revelio. Revelio. Reparo. Revelio. Revelio.
Revelio. Bombarda. Cabalzo. That wasn't too hard. Glacius. Gryffindor. Bombarda. Glacius. Gryffindor. Bombarda. Bombarda. Glacius. Defender.
Revelio. Bainborough is one of my favorite hamlets in the area. Deadly charming. Reparo has saved me more broken glasses than I care to count. Wingardium Leviosa makes life worth tiring. Hello, madam. Is everything all right? I'm simply beside myself since Rococo ran away. He's my pet niffler. I'm sorry to hear that your pet is missing. Thank you. I appreciate your words. I mean, I've had him for years. He's lovely company. Whilst on our morning constitutional the other day, south of here, he and I stumbled upon Henrietta's hideaway. They say that Henrietta was a paranoid recluse, filled her castle with all manner of traps to keep thieves from pinching her valuables. As we drew near, the morning sun reflected off something in a window, and before I knew it, Rococo was off. Oh, I've been worried sick. But I'm not about to meddle with Merlin knows what's inside that house, or the ashwinders that are lurking about. I'll keep an eye out for Rococo. Oh, that's terribly kind. But stay away from the hideaway. Far too dangerous. If someone does find him in the hideaway, they shall be well rewarded. Henrietta's treasures are theirs for the taking. She certainly won't mind now.
What do you have for sale? What's brought you here today? That hideaway does sound intriguing. Perhaps I should investigate, for Rococo's sake. Can never have enough stock. Thank you for stopping by. Revelio. This must be the castle where Miss Coffee's Niffler ran away. Now to find a way inside. Revelio. It's exhausting. Standing here all day waiting to do Rookwood's work for him. He can fight his own battles. This place is... Did you hear that? Better not be anyone there. That's it! Places! Expulso! Potato! To your knee!
coward. I'm just warming up. You've made a great mistake. Had enough. You're going to regret that. That's just the beginning. Defender! Bombarder! You're no match for me. Quite conductive, aren't we? I'm just warming up. Bombarder! The baby! Bombarder! Glad I was never locked up. Ashwinders! I'd better find a way around them. Or perhaps through them. You're on the one. Revelio. Oh, I fancy it's time we found a new unsuspecting trader around these parts, don't you? What do you have in store for me this time? Revelio. Confringo! Someone there? Revelio. Protego! I did it! And an Ashwinder, no less. Confringo. Revelio. Confringo! Revelio. Likely this astronomy table will be best used when it's dark. Confringo! Merlin himself would be proud. Revelio. Confringo! Here's one of those tables Professor Shah mentioned.
Revelio. This castle's hiding all sorts of secrets. Certainly looks to be the place. I hope the Ashwinders haven't done anything with Rococo. Where in Merlin's name am I? Revelio. Treasure. That Niffler's certainly leaving quite a trail. Confringo. Accio. Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Bombarda. Confringo. Revelio. There we go. Ashwinders. Should have expected company. Extorting desperate gits suits me just fine. I should... Wait. Is that the hippogriff of the treasure map? Confringo. Potato. Glacius. Expulsion. What are you fools on? Electricity. Glacius. Might wanna look up. Glacius. Gryffindor. Bombarda. Oh, the fine expulsion. Expulsion. Nintendo. Flash of inspiration. I'll do it now, while you're still alive. Oh, what a night.
Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. I better watch my step in here. Confringo. Revelio. Accio. Revelio. Revelio. Confringo. Bombarda. Revelio. Bombarda. Confringo. Revelio.
Confringo! Revelio. Accio. Revelio. Revelio. Here, keep looking. More treasure. Rococo must have been through here. Leviosa. No, Dreadful lot. Revelio. Arresto momentum.
Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Anyone looking for trouble, found it in me. Oh, more Ashwinders. Expulsor! Not so tough there, are ya? Bombarda. Gryffindor. Glaciers. Expulsor! How's that feel? Incendio. Reductor! Incendios. I think that one hurt. Gryffindor. Bombarda. Expulso. To your knees. How did that? Bombarda. Incendio. Still no match for me. What have you done? Triplicate totally! Glaciers. Bombarda. Benito. Venite. So you do now? Duel me yourself. Leave your dreams out. Places. Stop it! Bombarda. What have you done? Damn vegetable. Petrificus totalis! Stupid knob! Places. Bombarda. You will pay with that. Bombarda. Wait till Sebastian hears about this. An Ashwinder. Revelio.
Accio! Wingardium Leviosa! Confringo! Bombarda! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! What's this? Some sort of treasure map? Revelio! Bombarda! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Revelio! Oh. Ah. Revelio! Accio! Revelio! Accio! Revelio! What went on here, I wonder? Shark, stop right there! Accio! Petrificus Totalis! Get yourself out of that one! You'll feel that tomorrow! You love that long! That's the end of them. Now I can focus on finding Rococo. Revelio! Confringo! Accio!
Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Treasure? That Niffler's certainly leaving quite a trail. I should follow the treasure to find that Niffler. Confringo. Glacius. Bombarda. Confringo. Bombarda. More treasure. The Coco must have been through here. Glacius. Descendo. Bombarda. Confringo. Accio. Glacius. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa.
Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Confringo. Glacius. Bombarda. Confringo. Revelio. Glacius. Confringo. Glacius. Bombarda. Confringo.
Incendio. Glacius. Accio. Incendio. Levioso. Revelio. This Niffler's a tricky one. Levioso. Professor Howell. Never realized how tiring it can be to capture a Niffler. Revelio.
Revelio. You can't keep your eyes off a pretty lad. You there! Stop! Bingo! This is not going well for you. Bingo! Let me have some. Someone ain't taking in her body. You like not so tough now, are ya? This is personal. Damn it, Glaciers! No patience for these things. Hello, Hamura. Revelio. Revelio. Levioso. Gryffindor. Levioso. Gryffindor. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio.
feed you, if you get my meaning. I dream of making a better world. Can't figure out why there's such a fuss over poaching. There's enough Revelio. dumb beasts for everyone. I tell you this, Hogwarts is lucky they've Descendo. got... Confringo. What? Merlin! Bombarda. Confringo. Revelio. Revelio. Aloha Mora. Revelio. Confringo. Revelio. My poor Rococo. Aloha Mora. Revelio. Aloha Mora. Revelio.
Revelio. My poor Rococo. Revelio. Mine now, Demi guys. Revelio. Revelio. I remember you. Your generosity helped me afford this rather exotic snake contraption. Very Salazar, isn't it? If things keep going as they are, well... This might be enough. My poor Rococo. Miss Coffee, I found your Niffler. Oh, goodness, really? Oh, thank you. You're very brave. I was at my wit's end. How's my sweet Rococo? May I have him back? I'm sure he'll be happy to go home. He will. Oh, my brave little explorer. My greedy, greedy boy. Oh, I can't wait to get him home. Thank you again for what you did. From now on, I'll keep Rococo on a lead whenever we go out. What's brought you here today? Thank you for stopping by.
Who's that? Someone over there! You found the flue flames in Crackcroft. Well done. Keep an eye out for the Lord of the Shore. I shan't say more. Loud as a troll you are! Oh, get up! Someone messing about. Tripping us totally! Is that you, Royland? Revelio. Oh, only I'm desperate. Please, won't you help me? Far from it. I wandered into a ruin and was attacked by spiders. Oh. If you've got some Wiggenweld potion, though, I'm sure that would put me right. Spiders do tend to appear in ruins. Here, I have enough to spare. Stay away from the ruins, though. You've saved me life. Oh, I can never repay you. Yes, yes, I shall stay away from them, you'll see. Must stay away from ruins with spiders. Ruins with spiders. Oh, and thank you. Please accept this token of my appreciation. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Levioso. Gryffindor. Revelio. Reparo. Revelio.
Reparo. Not so tricky after all, Merlin. You've made a mistake. Betting on the dragon fight was the best. Oh, the anticipation. Defender. Bombarda. There'll be more of that. Defender. You will not survive this. Defender. Bombarda. I'd quit now, while you're still alive. Oh, nice to see you here. Ah, isn't the sea air refreshing? Deke has some exciting news to share.
Deke has some exciting news to share.